good afternoon. So, welcome back. So, last class we have discussed the digestion process, how the food is digested. So, the digestion completed. Okay, the next step is that digested food, it should be absorbed. So, the protein, the end products of the digestion are that proteins which are digested into amino acid, that proteins are converted into amino acid plus amino acids. So, this is the end product of the protein. So, similarly that carbohydrate which are digested into glucose, fructose and galactose, and fats which are digested, converted into fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol. So, these are the end product of the digestion. So, these end products, these are the polymers, that chemically large polymers, that polymers as the result of the digestion that break down into that monomers, that respective monomers. So, these substances, it should be absorbed. So, that is goes into the blood, that blood transport to the various target organs. So, that is that the food is transported to all the cells of the body. So, where that undergo some changes. Okay. Now, that is not necessary now. Okay, how the digested food is absorbed, we are going to discuss now. Yeah, these end products. Listen, first absorption. We are talking about the absorption. What is absorption? Okay, maybe define absorption, 2 marks question. See, listen, it is a process, absorption is a process, so by which the end product of the digestion, end product, what is that? That glucose, fructose, galactose, amino acids, fatty acid and glycerol. So, these are the end products. That end products of the digestion are passed through that intestinal lining, that intestinal mucosa pass through and enter into the blood and lymph, that is called absorption. So, that is from the lumen to this is intestine. Listen. So, this is the intestine. So, here that villi are there. Okay. So, that is here that villi which are surrounded by, supplied by, that is what is that lacteals, lymphatic duct and the capillaries inside that contains. So, from these mucous, that is that lining to that epithelial lining that pass through this and mix into the blood and lymph is called absorption. உறிஞ்சிக்கிறது, உட்கிரகித்தல், அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா absorb, take in, that is absorption, right? So, the digested food from the lumen that pass into the, pass into the blood and lymph, right? So, which is the structure or organ for absorption? That the intestinal villi. So, that the villi inside that intestine inner wall, it produces, that possess some finger like projections that are called villi. This is the that villi plural, villus singular. So, this is finger like projection. See that the purple color, this is the that epithelial, that covering. So, inner, that middle is the lacteal. Lacteal means that lymphatic duct. Okay, lymphatic duct. So, that lacteals which is found in the middle, so which are surrounded by the blood capillaries. Okay, that so lymph. So, blood and lymph are the separate fluids. That blood, it is a color. It is a red color fluid, that blood. So, that lymph is the colorless fluid. So, like the blood, so the lymph also circulated. So, lymph also circulated by the lymphatic blood vessels, lymph through the lymphatic vessel, lymph for
so that transported, circulated to various parts of the body, so by the lacteals, lymphatic vessels, so that villi, so that consists that middle which possess the lacteals and surrounded by the blood capillaries. So that food, absorbed food is, so that it goes into this, that blood capillaries as well as the that lacteals. It should go inside, okay, from the that intestinal lumen, from the intestinal lumen to that goes into the that lacteals and blood vessels, so that are called absorption. Actually this is the that region, part where that food is absorbed, where it goes, so that intestinal villi. So to receive, who are they inside the villi? That lacteals and blood capillaries were there. So lacteals and so blood capillaries. So all right. So how the okay sir, that digested food goes from lumen to that villi, that is absorption. So what is there inside the villi? We know all these things. So right, how it is absorbed? What is the process? What is the mechanism? So by which that digested food goes into the villi? So by these methods, by these three methods, by these processes, the digested food is absorbed, namely active absorption, passive absorption and facilitated transport. So by these methods that food is absorbed, active, passive and facilitated. So these were the methods. So what are they? Let us discuss one by one. So listen, passive, first is the passive method. Okay, passive. So this is the substance move from the region of the higher concentration, from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration is called, that is called diffusion, simple diffusion. Here that the passage of the substances that depends the concentration gradient. You know what is concentration gradient? See, listen, you know, this is the villi. The food, it should be absorbed. It goes from here to that lumen, that intestinal lumen to that villi. So that concentration of the food which is more in the outside the villi, it is more. The digested food are found. So here enormous food, that concentration is found here. Outside the villi is more. So inside it is low. So from higher concentration to lower concentration, that food, digested food that goes inside, that absorbed, that is absorbed, that is called diffusion, simple diffusion. It is a passive method. It is the passive method, which is the passive, that means without spending any energy. That's passive. It is also known as downhill movement. Downhill movement. I don't know what is downhill movement. ஒரு hilly area, that is நீங்கள் வந்து when you are down, coming down, okay, மேலேருந்து கீழே வர்றீங்க, top to bottom வர்றீங்க, ஒரு சைக்கிள் இமேஜின். அப்போ யூ நீட் நாட் அப்ளை எனி ஃபோர்ஸ், சிம்பிளாக சைக்கிளில் உட்காந்து பண்ணாலே என்ன பண்ணும், ஜம்முன்னு வரும் அது. அப்போ என்ன, பிகாஸ் என்ன, ஹையர் லெவல் டு லோயர் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அந்த மாதிரி ஹியர் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வித்தவுட் யூ நீட் நாட் அப்ளை எனி எனர்ஜி, சிம்பிளி ஆஸ் சச் என்ன பண்ணும், அது டிஃப்யூசஸ் ஃப்ரம் தி ரீஜன் ஆஃப் தி ஹையர் டு லோயர் வந்து வரும். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு டிஃப்யூஷன். அதான் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். அது பாசிவ் மெத்தட், அது பாசிவ். ஓகே, அதான் டவுன்ஹில் மூவ்மெண்ட், தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி வராங்க சார்? சம் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ், இதான் இம்பார்ட்டன்ட். சம் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ், புரியுதுங்களா? நாட் ஆல், கொஞ்சம் ஸ்மால் அமௌண்ட், சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தி குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, அமினோ ஆசிட்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, எண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி protein, amino acids and electrolytes. Electrolyte salt இருக்கு பாருங்க, like chloride, chloride ions. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை தி சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அவங்க அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வெரி கிளியர்? திஸ் இஸ் பாசிவ் மெத்தட். பாசிவ் மெத்தட்.
passive method. This is passive method. Small amount of glucose, amino acids and electrolytes like chloride are absorbed by this method. So it mainly depends the concentration gradient. அது ஏன் small amounts னு சொல்றோம்? ஏன் small amount? So listen, இப்போ இங்க higher concentration, for instance take glucose, இங்க higher concentration இருக்குது, absorb பண்ணுது. அப்ப என்ன ஆகும்? So higher பாருங்க, இது higher to lower வந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, இங்க வர வர என்ன ஆகும்? இது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும்? கிராஜுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா at one time வந்து பாத்தீங்கன்னா both become equal concentration. அப்ப if equal concentration, there is no passage of the substance. There should be a concentration gradient. Gradient means variation இருக்கணும். Concentrationல variation இருக்கணும். Always higher to lower. Water moves from higher level to lower level. புரியுதுங்களா? gases higher pressure to lower pressure. அந்த மாதிரி இந்த substance higher concentration to lower concentration வரும். அப்ப இந்த higher to lower வரப்ப என்ன ஆகும்? இந்த lower gradually increase at one time on the both becomes equal. அப்ப அதுக்கு மேல there is no passage. அதனால தான் some amount of the small amount, very little amount of the glucose only so can be absorbed by the passive. அதுக்கு மேல வரதுனா என்ன பண்ணும்? It need energy. அதுதான் active. Okay, that is active. Now I hope you all understood what is the passive method. It is a simple diffusion that is based on the concentration gradient, small amount of the glucose, amino acids and electrolyte like the electrolyte like chloride, okay, or absorbed by this method, absorption. And what is next is facilitated diffusion nu sonnum. Next facilitated diffusion. அது என்ன சார் facilitated diffusion? இவங்க விஐபி மாதிரி அவங்க தனியா போக மாட்டாங்க. அவங்க யார் மேலே உட்கார்ந்துட்டு போவாங்க. அவங்கள கூட்டு பார்த்து ஒரு ஆள் வேணும். அதான் facilitated diffusion. See, you can understand now easily by this small illustration. இது ஒரு river, இது ஒரு bank, இது ஒரு river bank கரை. நீங்க இப்போ இங்க இருக்கீங்க. What is you are here? Okay, one side இருக்கீங்க, full of water. So here there is a water. நீங்க இப்போ இங்க போகணும். எப்படி இப்போ ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்குது. நீங்க என்ன யூ நீட் ஒன் போட். சரிங்களா? போட் மேல ஏறி உட்கார்றீங்க. இந்த போட் என்ன வருது? அப்படியே கிராஜுவலா அப்படியே வந்துட்டு மூவ் ஆகுது. நீங்க வந்து யூ ஆர் ரீச்சிங் திஸ் சைடு. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப பாருங்க. அப்ப நீங்க இங்க இருந்து என்ன வந்துட்டீங்க? த்ரூ போட் நீங்க இங்க வந்துட்டீங்க. அப்ப this is you are facilitated by, you are carried, not you alone you are coming. One that is you need one means. ஒரு போட் உங்களை தூக்கிட்டு வருது. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறப்ப, தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறப்ப certain substances like fructose, புரியுதுங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு கேரியர் வேணும். அதான் கேரி பண்ணுறவங்க தான் கேரியர். டிஃபன் கேரியர், அது சாப்பாடை வச்சிருக்குது, கேரி பண்ணிட்டு வருது. அதான் டிஃபன் சைக்கிளில் கேரியர் இருக்கும் பாருங்க, நீங்கள் வச்சுக்கலாம், அது கேரி பண்ணிட்டு வரீங்க. அதனால தான் கேரியர். இட் கேரிஸ், புக் வச்சுட்டு வரலாம், இல்லை ஏதாவது லக்கேஜ் வச்சுட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி some of the யாரு fructose mainly, so that is transported, that is absorbed by the facilitated transport. யாரு who facilitating, யாரு தூக்கிட்டு வர்றாங்க? அயான்ஸ், சோடியம் அவங்க தான் கேரியர் மாலிகுல். அயான்ஸ், புரியுதுங்களா? சோடியம் அயான்ஸ் அவங்கள கேரி பண்ணிட்டு வர்றாங்க. புரியுதுங்களா? அப்ப ஃபெசிலிட்டேட்டட் எஃப், ஃப்ரக்டோஸ் எஃப், எஃப் ஆர் எஃப் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. யாரு who absorbed by the facilitated transport, யாரு facilitated transport? F for F, fructose facilitated. Memory technique, புரியுங்களா? That fructose which are absorbed by the facilitated transport, it's simple, very simple. It should pass across the membrane. அந்த epithelial lining இருக்கு பாருங்க, அந்த what is that, அந்த villi epithelial lining, it should pass across, it should pass across the membrane. அது வர்றதுக்கு தான் that is some carrier molecules இருக்காங்க, like sodium, அவங்க கேரி பண்றாங்க. that is facilitated transport. So this is the facilitated transport. யாரு? F for F I said, fructose. Then next is the active transport. அது என்ன active? நம்ம சொன்னோம், இது uphill movement. Active is the uphill movement. நீங்க மலைக்கு மேலே ஏறுற மாதிரி.
uphill movement. You need energy. You need energy. So that substances which are absorbed, இங்க absorb பண்ணது எப்படி? With spending, which utilizing energy. Okay, with utilizing energy. That's active transport. Okay, this is against the, very important, against the concentration gradient. Passive na என்னது? Concentration gradient, towards the concentration. இது against the concentration gradient. Suppose here its concentration is low. Concentration is low, inside high. So usually that passive, that substance move from the higher concentration to the lower concentration, but always that substance that move into the villi. But here low concentration, but it should go inside. With using the energy, that the substances are absorbed, that is called active transport. That is called active transport. Active transport. இப்போ active, passive and facilitated transport. Okay, completed. Maybe ஒரு 5 மார்க்ல கேட்கலாம். What is absorption? What is absorption? So what are the various process of absorption? Various methods by which that substances are absorbed? Active, passive and facilitated. Two lines. அவ்வளவுதான். Active, passive and facilitated. Okay, that's all. இப்போ நம்ம so far என்ன பார்த்தோம்? குளுக்கோஸ் பார்த்தோம். குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் பை தீஸ் மெத்தட்ஸ். இப்போ அந்த ஆக்டிவில் யார் பண்ணுவாங்க? அமினோ ஆசிட்ஸ் பாருங்கள், குளுக்கோஸ், எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் சோடியம், இவங்க தான் வந்து ஆக்டிவ் மெத்தடில் பண்ணுவாங்க. இப்போ சோஃபார் சப்ஸ்டன்சஸ் யார் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க? ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ச், எண்ட் ப்ராடக்ட், டைஜஸ்டிவ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ச், ப்ரோட்டீன் தான் போயிருக்காங்க. வாட் அபவுட் ஃபேட், லிப்பிட்? ஸோ லிப்பிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் டைரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் கேப்பிலரிஸில் போயிட்டு ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் தட் வந்து என்னது மிக்ஸ் இன், தட் இஸ் என்னது இன்டு தி அந்த கேப்பிலரி பிளட்டில் வந்து பண்ணுவாங்க. பட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்டைரக்டாக பண்ணுறாங்க, டைரெக்டாக போக மாட்டாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அவங்க வந்து இட் இஸ் இன்சாலிபிள். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா லிசன், அப்போ அவங்க வில்லை உள்ளே போகணும். ஓகே, வில்லை இந்த மெம்பரேன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதான் வந்து திஸ் இஸ் கால்டு தட் எபித்தீலியம் ஆஃப் தி வில்லை. ஓகே, இட் ஷுட் பாஸ் and reaches the that inner, that middle lactile, usually that fatty acids, insoluble, that is substances like fatty acid and fat soluble vitamins, இவங்கள டைரக்டா அப்படியே not directly either by active or passive or facilitated cannot enter directly as such. So these that particles, that small particles or join and form droplets and form a water soluble, that is small spherical water soluble droplets, that is called micelles. Very important. All that particles, that fatty acid, glycerol, okay, that particles, small particles, so that are join, incorporated, okay, and form a micelles, okay, micelles, right? So micelles அப்படின்ற that is water soluble droplets அவங்க கன்வெர்ட் ஆவாங்க. என்ன இங்க இருப்பாங்க, that is micellesனா இங்க இருக்கும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இங்க அந்த epithelium of the that villi அங்க போய்டுவாங்க. Okay, and listen, once again என்ன பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம், இந்த micelles once again resynthesized, further என்ன பண்ணுவாங்க, resynthesized. யூசுவலாக அந்த நம்ம உடம்புல உள்ள போனால் அது நடக்குது. இப்போ குளுக்கோஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும், பாலிசாக்கரைடு ஆகும். அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும், புரோட்டீன் ஆகும்.
So the fatty acid glycerol என்ன பண்ணும்? That is once again that become the lipids. So அதை resynthesized into fat globules. வந்து என்னது? Fat globules which are surrounded by the protein. புரியுதுங்களா? ஓகே, இது வந்து தென் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் ஒரு ரீசிந்தசைஸ்டு அண்ட் ஃபார்ம் தி வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன், அது மேலே ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக மாறுவாங்க. அங்கே பேர் கைலோ மைக்ரான்ஸ்னு பேர். தட் இஸ் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ். ஓகே, ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் இப்போ கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க, அவங்க கைலோ மைக்ரான்ஸ்னு பேர். இந்த கண்டிஷனில் கைலோ மைக்ரான்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது இப்போ, தட் இஸ் மூவ்டு and enter into the lacteals. லாக்டீலுக்குள்ள அவங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, that is mixed into the goes into the lacteals, lymph duct, லிம்ஃபில் போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகுறாங்க அவங்க. ஓகே, enter into the lacteals. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, that fatty acid glycerol which are absorbed by, okay, எங்க which where it enter absorbed by the lacteals, rest of the substances by the blood capillaries. அது கேட்பாங்க, எங்க போகுது அல்டிமேட்டா, எங்க ரீச் ஆகுறாங்க? ஓகே, absorbed and transported through the lacteals, very important. Okay, lacteals, that goes into the lacteals and lacteals carry this. ஓகே, அது போயிட்டு திரும்ப லிவருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப மிக்ஸ் ஆகிடும். குளுக்கோஸ் அவங்கெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுவாங்க. பட் வென் அப்சார்ப்ஷன், ஸோ தட் என்டர் இன் டு தி லாக்டீல்ஸ், லிம்ஃபாட்டிக் டக்ட். யார் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், கிளிசரால் அண்ட் ஃபேட் சால்யுபிள் விட்டமின்ஸ். ஸோ விட்டமின்ஸ் வாட் ஆர் தே? ஏ, பி, சி, டி, இ, K. These are vitamins. These vitamins, based on the solubility, it can be divided into two categories: fat soluble vitamin and water soluble vitamin. B and C are the water soluble vitamins. B and C are the water soluble vitamins. Remaining A, D, E, K are the fat soluble vitamins. Okay, like oily, unable to dissolve in water. So only dissolve in the fatty substances. அப்போ அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ஃபேட் சால்பிள் விட்டமின்ஸ்லாம் இவங்க கூட இருப்பாங்க. ஃபேட்டி ஆசிட், கிளிசரால் அவங்க கூட இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபேட்டி ஆசிட், கிளிசரால் அண்ட் ஃபேட் சால்பிள் விட்டமின்ஸ் விச் ஆர் okay not directly goes which are incorporated, that is join and form in a micelles, then micelles are resynthesized. Okay, that substances, small particles resynthesized into the chylomicrons which are protected by covered by a protein coat. So then the chylomicrons then reach the that is lacteals, reach the lacteals. So through the lacteals that is transported further. Okay, that's all. And next is how the fatty acids absorbed, that is what is the method, either by the active or passive, either by the active or passively. The fatty acids are absorbed by the lymph duct and other substances. So இதான் கேட்பாங்கன்னு சொன்னால, ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃப் டக்ட், அதர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிலரிஸ். அவங்க எய்தர் ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ் மெத்தடில் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம பார்த்தாச்சு. மெயினாக திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து லாக்டீல்ஸ், ஃபேட்டி ஆசிட் லாக்டீல்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிலரிஸ், அவங்க எய்தர் பை ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ் மெத்தடில் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின், ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் தான் பார்த்தோம் நம்ம, மிசல்ஸ், கைலோமைக்ரான் அந்த மாதிரி ஃபேட் மாதிரி. ஸோ ஹியர் இந்த வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், புரியுதுங்களா? சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிவ் ஆர் ஆக்டிவ். அப்புறம் வாட்டர் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆஸ்மாட்டிக் கிரேடியன்ட் பை தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ். தெரியும் உங்களுக்கு, ரீஜன் ஆஃப் தி ஹையர் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு தி லோயர் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து போவாங்க, தட் இஸ் ஆஸ்மாசிஸ். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், ஆல் தி சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் absorbed now. Okay, absorption completed. Okay, that process of the absorption completed. Glucose, fructose, that starch, end product of the protein and end product of the lipid,
water soluble, fat soluble, methods, how the mechanism and methods we have discussed. Okay, the next segment is where you said we are talking about the absorption, where the absorption takes place. So, is the absorption takes place only in the intestine or stomach or large intestine? Okay, in all the region of the alimentary canal or gastrointestinal tract, that absorption takes place. All from mouth to that large intestine. Okay, all the parts of the gastrointestinal tract or the alimentary canal absorbs, but the majority of that absorption takes place only through the small intestine. That majority, okay, majority of the substances, large amount that taken through the small intestine, but there is absorption, some of the substances absorbed through mouth, some of the substances through the stomach. Okay, some of the substances large intestine, even large intestine also absorbs. Small intestine, large intestine, mouth, stomach, all involved in the process of the absorption. But majority of the substances absorbed through the small intestine. என்ன சார் நம்ம சாப்பிட்றப்பே மவுத் அப்சார்ப் பண்ணுமா? டைஜஷனே ஆகலையே சார். நாட் ஃபுட், சம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ் வில் பி அப்சார்ப்டு. ஸோ என்னென்ன அப்சார்ப் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். சிலிசன். இப்போ மவுத்தில் வந்து பாருங்கள், மவுத் என்னென்ன அப்சார்ப் பண்ணதுன்னு பாருங்கள். certain drugs, okay, certain drugs which வந்து absorbed through the that capillaries found in the lower side of the tongue. அதான் சம் ட்ரக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் டாக்டர் வந்து நாக்கு கீழே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ சம் ட்ரக்ஸ் டைரக்ட்லி, ஏன் சார் நாக்கு வச்சுக்கணும், உள்ளே சாப்பிட்டா என்ன, உள்ளே போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணதுக்குள்ளே டக்குன்னு இம்மீடியட்டாக. ஸோ புரியுதுங்களா? அது போகிற டைம் ஆகும், மவுத்தில் போயிட்டு போகிறதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்கே ட்ரக் வந்து சம் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் இட் கேன் ஈவன் அப்சார்ப்டு த்ரூ தி that is that capillaries which are found below the tongue. அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ டைரக்ட்லி அப்படியே அப்சர்வ் இல்லை மாதிரி அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிங்க. certain drugs, not food substances of course, certain drugs absorbed by the blood capillaries of the lower side of the tongue, certain drugs. அப்போ மவுத் பாருங்க, மவுத் கூட it involved in the process of absorption. ஸ்டொமக் பாருங்க, அந்த மாதிரி யார் பண்றாங்க, simple sugars, glucose, like glucose, alcohol and medicines, இவங்கெல்லாம் absorbed by the stomach. simple sugars, சார் சுகர் வந்து நீங்கள் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தானே பார்த்தோம், குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸ் எல்லாம். டைஜஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ தட் இட் அப்சார்ப்ஸ் த்ரூ தி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இப்போ நம்ம குளுக்கோஸ் சாப்பிட்றோம், அதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணும், குளுக்கோஸ் when it reaches the stomach, from the stomach directly it absorbed. அப்போ வில்லை ஸ்டொமக்லேயும் இருக்குது, புரியுதுங்களா? Okay, which are more in small intestine, large in small intestine. Okay, that simple sugars like glucose, alcohol and some of the medicines which are absorbed through the stomach. Okay, பண்ணாலும் that is majority, I said already, majority of the substances which are absorbed through the small intestine, absorbed through the small intestine, right? And large intestine also involved. Large intestine, some of the what are the water and some vitamins which are reabsorbed through the large intestine. Large intestine also involved. Large intestine also involved in the absorption process. Also involved in the absorption. யார் அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க, என்ன, what are the substances absorbed? Water and some vitamins are absorbed through the large intestine. Okay sir, all the substances are absorbed. Okay, small intestine, that is mouth, stomach, small intestine, large intestine, large intestine எல்லாமே பண்ணியாச்சு, பார்த்தீங்களா? large intestine பார்த்தா வாட்டர், some of the விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாம் ஆயிடுச்சு சார், எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு, எல்லாம் ஆல்
from the intestine to the lumen of the intestine to villayக்கு வந்துட்டாங்க. villayக்கு வந்தாச்சு. இப்போ what is the next, அதனுடைய fate என்ன? அது நெக்ஸ்ட் ஃபேட், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? அப்சார்ப் பண்ணியாச்சு. இப்போ now except the that is glucose, amino acids that reaches the capillaries, and that fatty acids, glycerol and fat soluble vitamins reaches the lacteals, எல்லாம் வந்தாச்சு. இப்போ what is the next, what is the next step? என்ன அதனுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன? எங்கே போகும் அது? that is very important. ஸோ நம்ம after the listen, all of you listen carefully. If that now reaches, that food substances reach the blood capillaries and lymph க்கு போயிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? listen, see this diagram, clear-ஆ இருக்குது. so all the that blood capillaries and lacteals and all reunite and form a common duct that is called hepatic portal system அப்படினு சொல்லுவாங்க. that is called hepatic portal system. ஓகே, இந்த blood lymph எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாம் மெர்ஜ் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? ஓகே, that ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. that is called hepatic portal system. அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் சி லிசன், இந்த அப்சார்ப்டு இதான் இண்டஸ்டைனில் பாருங்கள், ஸ்மால் இண்டஸ்டைன், லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ண, ஸ்டொமக்கில் அப்சார்ப் பண்ணது எல்லாம் ஆல் கோஸ் டு தி லிவர். சி லிவர். அப்போ திஸ் இஸ் ஹெப்பாட்டிக் மீன்ஸ் லிவர். portal carry some of the that system blood vessels which carry the food directly to the liver. ஏன் அங்கே லிவர் பண்ணுறாங்க? லிவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வாட் இஸ் தி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க, அவங்க சென்ஸ் பண்ணுவாங்க. சென்சார். see if any toxic substances are absorbed or come consumed along with the food, some toxic substances and absorbed, if any toxic substances are there or any foodborne pathogens also along with that nutrient food, some pathogens, microbes also can enter. Maybe that microbes and toxic substances are also come through the digested food, so that liver clear all these things. Already we have discussed other functions of the liver. Detoxifies the toxin which are ingested. Detoxify, விஷம் இல்லாமல் மாற்றும். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டீடாக்சிஃபை பண்ணுவாங்க. இதான் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ். ஐ செட் ஏர்லியர் மைனர் குவான்டிட்டிஸ், லிட்டில் குவான்டிட்டிஸ். நிறையா குடித்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது. சப்போஸ் வெரி லிட்டில் குவான்டிட்டிஸ், த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கன்சியூம்ட் அலாங் வித் தி ஃபுட். எனி கோஸ் அன்னோயிங்லி, இவங்க ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. யாராவது இருந்தாங்கன்னா பேத்தோஜன் இருந்தால் கில் பண்ணுவாங்க. பேத்தோஜன் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? கில் பண்ணுவாங்க. டி செல், பி செல்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கும். தட் இஸ் சம் இம்யூன் செல்ஸ்லாம் அங்கே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கில் பண்ணுவாங்க. தென் நீங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தட் இஸ் திஸ் இஸ் டேக்கன் டு தி ஹார்ட். ஸோ இந்த ஸ்கேன்டு அந்த blood வந்து என்ன பண்ணும்? that blood now it contain full of nutrition. that blood is contain full of nutrition. okay, that blood now it contains that nutrient, that absorbed nutrients. okay, this is taken to the heart, okay, through the that inferior vena cava, that pour into the right auricle. then that heart pumps and that nutrients, absorbed food that reaches all the nook and corner of the body, and where it is utilized, okay. So this is a hepatic portal system. that absorbed food not directly goes to the brain and transported and distributed all the parts. okay, before distribution by the heart, so that the absorbed food that goes to the liver. So this is a specific system is there, that is called a hepatic portal system.
Hepatic na liver. Hepatic means liver. Hepatic portal system. Hepatic portal system. Hepatic portal system that carries to the liver. Where what is the function I said, then which is distributed to all the parts. Okay, that's all. The next absorption over. The next process is assimilation. So we can discuss in the next class. Okay, the assimilation. So we will discuss in the next class. Okay, I hope you all understood.